Clara lavaba horas en el archivo de la biblioteca central, sumergida entre páginas desgastadas, y el olor a papel antiguo. Su trabajo como archivista no siempre ofrecía emotions, pero había algo reconfortante en la rutina de restaurar y clasificar libros olvidados por el tiempo. Esa tarde, sin embargo, algo diferente ocurrió. Mientras revisaba un ejemplo encuadernado en curo de una colección de poesía del siglo román XIX, notó que una de las joyas parecía más gruesa de lo normal. Al observarla de cerca, descubrió que no era una joya, sino una carta cuidadosamente doblada y deslizada entre las páginas. Con manos temblorosas, Clara desdobló el papel. La tinta estaba algo desvanecida, pero aún legible. La caligrafía era elegante, escrita con una pluma estilográfica que había sobrevivido al paso de los años. El contenido de la carta era profundamente emotivo. Un hombre que firmaba como Samuel le declaraba su amor eterno a una mujer llamada Elena. Hablaba de un futuro que sonaba compartía con ella, de un encuentro que debía cambiarlo todo. Pero también había una urgencia, una despedida implícita. Parecía una carta escrita con la prisa del último momento, como si algo impidiera que se vieran de nuevo. Clara sintió un nudo en el estómago. No era solo una carta, era una ventana abierta a una historia interrumpida. Lo que más la desconcertó fue que la carta no tenía celo ni sobre, y no había indicios de que hubiera sido enviada. Porque estaba allí, como había legado el libro, quienes eran Samuel y Elena, no sabía por qué. Pero sintió que el destino la había llevado a ese momento. Con el corazón acelerado, tomó fotos de la carta, anotó la referencia del libro y decidió llevarse una copia a casa. No podía dejarlo pasar. No era solo curiosidad profesional. Era algo más profundo, una necesidad de saber que había pasado con ese amor que había quedado suspendido en el tiempo. Durante los días siguientes, Clara no pudo concentrarse en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caligrafía delicada de Samuel, sentía el peso emocional de sus palabras y escuchaba la voz de Elena, aunque nunca la hubiera conocido. Empezó a buscar en los archivos digitales de la biblioteca, en registros históricos, incluso en bases de datos genealógicas. Lo poco que tenía eran dos nombres y la fecha aproximada de la carta, que deduyó por el tipo de papel y la edición del libro donde estaba escondida. Samuel y Elena, eso era todo, pero era suficiente para comenzar. Pronto descubrió que Elena L. Whitmore había sido una escritora nacida en 1861, conocida por sus cuentos románticos y feministas. Había publicado varios libros en su juventud, pero su última obra, mencionada en algunos periódicos antiguos, nunca vio la luz. Se decía que había dejado de escribir repentinamente tras la muerte de su prometido. Era Samuel, era él la causa de su silencio. Cuanto más investigaba Clara, más preguntas surgían. No existía ninguna carta registrada de Samuel, ningún rastro de él en los documentos familiares de Elena. Sin embargo, el estilo de la carta coincidía con un pasaje de uno de los libros de Elena, casi palabra por palabra. Había usado esa carta como inspiración, o la había recibido y transformado su dolor en literatura. Clara comenzó a registrar cada hallazgo, creando un pequeño archivo con notas, fotografías y conexiones posibles. Buscó ayuda en foros de historia local y grupos de investigación literaria. Ali conoció a James, un historiador especializado en literatura victoriana, que respondió a una de sus preguntas con entusiasmo inesperado. Su mensaje era directo. He oído hablar de Elena. Creo que también tengo algo sobre Samuel. ¿Te interesa colaborar? Clara no lo dudó. Aquel simple intercambio marcaría el siguiente capítulo de una historia que apenas comenzaba a desplegar sus secretos. Las primeras conversaciones entre Clara y James fueron estrictamente profesionales. Intercambiaban documentos escaneados, compartían teorías sobre las fechas y discutían posibles conexiones entre la carta
y los textos de Elena, pero con el paso de los días, sus mensajes se volvieron más personales. James Distelondas solía escribir tarde en la noche con pasión. No solo avances en la investigación, sino también reflexiones sobre el amor, el destino, y la posibilidad de que algunas almas estén destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo. Clara se sorprendía a sí misma esperando sus mensajes. A veces releía sus correos más de una vez, encontrando en ellos una calidez y una sensibilidad que la hacían sonreír. En uno de sus intercambios, James le confesó que también había perdido a alguien que amaba profundamente, y que quizá por eso sentía tanto impaciencia por Samuel. Clara, por su parte, compartió su propia historia, un compromiso roto, la decisión de encerrarse en el trabajo, el miedo constante de volver a sentir. A través de su investigación conjunta, descubrieron un patrón en los escritos de Elena. Símbolos, frases repetidas y metáforas que parecían codificar momentos reales con Samuel. Como si en cada texto ella hubi, era de jodo migas de pan para que alguien, algún daricum, strayera su historia. Entre teorías y emociones, Clara y James se daban cuenta de que la historia de Elena y Samuel no era solo un misterio por resolver, sino un espejo de sus propias vidas. Una noche, mientras revisaban una carta inédita de Elena, Clara escribió: "Y si esta historia nos encontró a nosotros por una razón." James respondió sin demora: "Entonces tal vez si hora de escuchar lo que quiere decirnos." Es intercambio marcó un antes y un después. Y no eran solo dos investigadores en busca de la verdad. Eran dos corazones que, poco a poco, empezaban a sanar a través de una historia de amor que, aunque perdida en el tiempo, les había devuelto la esperanza. Cada avance en la investigación revelaba detalles que conectaban aún más a Clara y James con la historia de Elena y Samuel. Decidieron dividir sus esfuerzos. Mientras Clara rastreaba los manuscritos inéditos de Elena en bibliotecas de segunda mano y colecciones privadas, James se enfocaba en registros militares, censos y correspondencias olvidadas. Fue en ese proceso cuando encontraron algo inesperado: un diario de Elena, fragmentado y deteriorado, vendido por un anticuario sin saber su valor real. El diario contenía entradas que ofrecían destellos íntimos de su relación con Samuel. Elena hablaba de encuentros en jardines ocultos, de cartas intercambiadas a escondidas, y de promesas hechas bajo la lluvia. También aparecían mitos, referencias a una separación inminente, a una decisión que Samuel debía tomar, probablemente relacionada con el llamado a filas para una guerra aún no identificada. Una de las últimas entradas decía: "Si no regresa, al menos que esta carta que nunca envié lo acompañe." Clara y James sintieron que los piezas encajaban. La carta que Clara había encontrado podía ser la que Elena escribió y escondió, o quizás era la de Samuel, que nunca ligó a sus manos. Lo cierto era que el amor entre ellos había existido, intenso y real, atrapado entre el tinto y el silencio. Al leer el diario, Clara sintió que conocía a Elena de manera íntima, no solo como una escritora olvidada, sino como una mujer que había amado profundamente y que, al igual que ella, había sufrido una pérdida que la marcó para siempre. Esa conexión emocional no solo reforzaba la importancia de reconstruir la historia, sino que también influía en la forma en que Clara y James se veían entre sí. Ambos empezaban a entender que, en cierto modo, revivir esa historia también era una forma de reencontrarse con partes perdidas de sí mismos. Y aunque vivían a kilómetros de distancia, entre Londres y Barcelona, empezaron a compartir más que documentos. Compartían silencios, miradas en videollamadas prolongadas, y el eco suave de algo que crecía sin necesidad de ser dicho. La búsqueda los llevó a una pequeña localidad, a donde Elena vivió sus últimos años. Allí, en un bol olvidado en el desván de una cosa heredada por descendientes lejanos, encontraron el hallazgo más importante.
Unpaquit de cartas que llamas fueron enviadas, junto con un manuscrito inédito. El paquete estaba etiquetado con el nombre de Samuel, y fechado un año después de su supus de desaparición. Las cartas eran la prueba que tanto habían esperado. Samuel no había muerto en la guerra como muchos creen. Fue herido y dado por desaparecido, trasladado a un hospital de campaña en Francia, y cuando finalmente regresó a Inglaterra, su familia lo había dado por muerto. Al intentar reencontrarse con Elena, descubrió que ella había abandonado su casa, y nadie supo decir dónde estaba. Desesperado, escribió las cartas que nunca se atrevió a enviar, temiendo que ella hubiera rehecho su vida. El manuscrito de Elena, por su parte, revelaba su versión. Nunca dejó de esperar, y cada día escribía como si Samuel pudiera leer sus pensamientos. Cuando murió, lo hizo sin saber que él había vuelto. Ambos vivieron convencidos de que el otro se había rendido, cuando en realidad el destino, cruel y caprichoso, los mantuvo separados por una serie de coincidencias y silencios fatales. Clara leyó esas cartas con lágrimas en los ojos. James, al otro lado de la videollamada, estaba igualmente conmovido. No solo habían reconstruido la historia, habían desenterrado la verdad de un amor interrumpido injustamente. Decidieron publicar ambos documentos en un libro conjunto, con introducciones escritas por ellos mismos. Querían que el mundo supiera que Elena y Samuel se amaran, se lucharan, aunque nunca lograron reunirse. A través de esa revelación, Clara sintió una transformación profunda. Por primera vez en años, dejó de mirar atrás con amargura. Y cuando James la miró y le dijo, "Quizás nuestra historia no tiene por qué esperar", ella supo que era verdad. El pasado había hablado, pero el presente aún tenía algo que decir. El lanzamiento del libro fue íntimo pero emotivo. En una sola acogedora de una librería independiente, rodeados de estanterías altas y luz cálida, Clara y James presentaron la historia de Elena y Samuel al mundo. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con una sonrisa melancólica. Era como si todos comprendieran que no estaban solo ante una historia de amor antigua, sino ante una verdad universal. Que algunos amores merecen ser contados, incluso si no tuvieran un final feliz. Después del evento, Clara y James caminaron por las calles adoquinadas sin necesidad de hablar. Había entre ellos un entendimiento silencioso, como si los fragmentos de sus corazones hubieran sido restaurados poco a poco durante toda esta búsqueda. Cuando se detuvieron frente a una fuente iluminada, James tomó su mano y, sin rodeos, le preguntó: "¿Quieres empezar algo que no depende del tiempo, ni de las distancias?" Clara asintió. No necesitaba más pruebas. El amor no siempre se manifiesta con fuegos artificiales ni promesas eternas. A veces es una carta encontrada por azar. A veces, una voz al otro lado de la pantalla. A veces, es mirar a alguien y saber que, aunque la vida haya sido difícil, todavía es posible elegir de nuevo. Meses después, Clara y James vivían juntos, y seguían investigando historias olvidadas. Pero esa, la de Elena y Samuel, fue la que los salvó. Habían aprendido que el amor perdido en el tiempo no está muerto, solo espera ser descubierto. Y al contarlo, ellos también encontraron el suyo.